want to say, I will go to Kazakhstan, I will learn Kazakh, I will travel next year in Kazakh. In the next 15 minutes, you will learn exactly how to do it. Welcome to the lesson 10 of the Kazakh grammar course for English speakers. Today we're learning the future tense in Kazakh. Келер шақ. Let's start with your first future sentence. I will go. Мен барамын. I will go. In Kazakh, мен барамын. Repeat after me. Мен барамын. Good. One more time. Мен барамын. English, I will go. Kazakh, мен барамын. English, we usually use the word will. I will go, I will study, I will work. But in Kazakh, we don't use separate word like will. Instead, we change the verb ending. Let's look at the verb бару, to go. I will go, мен барамын. You will go, сен барасың. Her or she will go, o барады. Repeat after me. Мен барамын, сен барасың, ол барады. Yeah, great. Pay attention to the endings. Мен барамын, сен барасың, ол барады. The ending tells us who is doing the action. Now let's use more real-life examples. I will study, мен оқимын. I will work, мен жұмыс істеймін. I will speak Kazakh, мен қазақша сөйлеймін. Repeat after me. Мен оқимын. Мен жұмыс істеймін. Мен қазақша сөйлеймін. Now, let's change the person. You will study, сен оқисың. He will work, ол жұмыс істейді. She will speak Kazakh, ол қазақша сөйлейді. In Kazakh, all can mean he, she, or it. Kazakh does not separate he and she. Okay? Now let's learn how to say I will not. Positive, мен барамын. I will go. Negative, мен бармаймын. I will not go. So we add my or may before the ending. Let's practice negative sentence. I will not go. Мен бармаймын. You will not read. Сен оқымайсың. He will not come. Ол келмейді. Repeat after me. Мен бармаймын. Сен оқымайсың. Ол келмейді. Now your turn. Try to say it before I show the answer. I will go. Мен барамын. Yeah, correct. Мен барамын. I will not work. I will not work. Мен жұмыс істеймін. Yeah, correct. Мен жұмыс істеймін. Now let me give you my own future plans in Kazakh. Tomorrow I will work. Ертең мен жұмыс істеймін. Tomorrow I will work. Ертең мен жұмыс істеймін. Next week I will record a new lesson. Келесі аптада мен жаңа сабақ жазамын. Next year I will travel. Келесі жылы мен саяхаттаймын. Now think about your future. What will you do tomorrow? Maybe мен жұмыс істеймін. I will work. Мен оқимын.
I will study. Мен қазақ тілін үйренемін. I will learn Kazakh. Okay. Pause this video and can try say your sentence out loud. Try it. There is another future form in Kazakh. It shows intention or plan. For example, men бармақпын. Men бармақпын. I plan to go. Men үйренбекпін. I plan to learn. Men бармақпын. I plan to go. Men үйренбекпін. I plan to learn. This form sounds more like I am planning to do something, yeah? I am planning to do something. Let's practice. I plan to learn Kazakh. Мен қазақ тілін үйренбекпін. I plan to go to Almaty. Мен Алматыға бармақпын. I plan to write a book. Мен кітап жазбақпын. I plan to learn Kazakh. Мен қазақ тілін үйренбекпін. I plan to go to Almaty. Мен Алматыға бармақпын. I plan to write a book. Мен кітап жазбақпын. How do you say I will learn Kazakh? A, B, or C? Yeah? Okay. The correct answer is B. Мен қазақ тілін үйренемін. Okay, let's quickly recap. Мен барамын, I will go. Мен бармаймын, I will not go. Мен бармақпын, I plan to go. Now you can talk about the future in Kazakh. Yeah? You homework, write 3 sentences in Kazakh. One about tomorrow, one about next week, one about next year. Post them in the comments and I'll check them. Homework, yeah? Okay. If this lesson helped you, subscribe to the channel. In the next lesson, you will learn Kazakh cases and of the most important parts of Kazakh grammar. See you next lesson. Қош болыңыздар.